состоялось. И сегодня вы увидите их прекрасные работы. Джеймс Винсент. Почему он? Это человек, который делает креатив, минимализм. То, что было у нас одной из номинаций нашего конкурса. Данесса Майрекс. Сейчас очень модно все об этом говорят. Thank you. Большое спасибо. I'm sorry I don't speak Russian. Like most Americans, I'm fat and I only speak English. So we'll start with that. Я прошу прощения, по-русски я, как и большинство американцев, не говорю, поэтому презентация будет на английском с переводом. I am very honored to be back here in Moscow. It is one of the most beautiful cities, and to be here with my Inglot family is such an honor, so thank you so much for having me. I have been on 5 continents with Inglot Cosmetics this year, and so to be here with so many brilliant Russian makeup artists is a real honor. Я хочу поблагодарить вас. Я так счастлив снова вернуться в Москву, снова встретиться со своей семьей Инглот. И действительно для меня это потрясающая возможность пообщаться, увидеть настоящих артистов в сфере мейкап. When Inglot asked me to be here today, and they asked me to speak to the idea of signature style, I thought that that's such a great thing to talk about in 2017, where social media and reality TV have changed the way that we look at makeup. И меня попросили подготовить выступление на тему неповторимого макияжа Signature Style. Я считаю, что это потрясающая идея, особенно учитывая то, сколько мы времени сегодня проводим в социальных СМИ, насколько мы стараемся улучшить наш внешний вид. For me, growing up, I did not even know that makeup was a job. I live now in New York and LA. But I grew up in the smallest state in America in a family that didn't have very much. And so I really never thought that I would leave the neighborhood that I grew up in. Я, конечно, работаю в основном в Нью-Йорке, в других больших городах, но вырос я в совсем маленьком городе и многое оттуда вынес. Makeup has opened every door for me. I've lived all over the world. I've traveled all over the world. I've worked with every person that I've wanted to work with. And I cannot imagine my life without makeup artistry. Макияж открыл мне множество дверей. Я работал с потрясающими людьми, со всеми теми людьми, с которыми я на самом деле хотел общаться, и именно макияж дал мне эту возможность. As a makeup artist, predominantly right now, I work in the music industry, and I work with a number of brands. I say as a makeup artist, I've worked with everyone from Marilyn Manson and Amy Winehouse to President Barack Obama. But I think what we do with makeup is unlimited. It's very exciting because we can take makeup and make it into any type of life that we want to lead. С помощью макияжа мы можем выявить, подчеркнуть любой стиль жизни. Я работал со множеством артистов по роду своей деятельности. Я часто встречаюсь с музыкантами, со знаменитостями. И, в общем-то, я работаю с артистами и знаменитыми людьми в диапазоне от Мэрилина Мэнсона до представителей администрации Барака Обамы. What we do is much more than just paint a lip or put on mascara. We work with our clients on the most important moments of their life in very intimate situations, and we deal with all of their vulnerabilities and insecurities.
Что мы делаем? Мы ведь не просто наносим макияж, тушь, тональную основу и так далее. Мы стремимся подчеркнуть личность нашего клиента для какого-то особенного события в их жизни, для какого-то важного мероприятия. In this very competitive makeup world right now, where it seems like every person is calling themselves a professional makeup artist, I think that it is more important than ever that we separate ourselves from the pack by developing our own signature style. И сегодня, когда такая большая конкуренция в мире мейкапа, когда, по сути, практически каждый человек может сам стать себе визажистом, я считаю, что самое главное — найти свой неповторимый стиль. And I forgot how quiet Russian audiences are. So it's very different than American audiences, which are very loud. So it's very different to get used to, but I think thank you. I think in Russia right now, we have some of the most talented makeup artists in the world. And what I want to talk about today is how you can develop your own style so that you can create a career in makeup that is special and that allows you to meet all of your goals. И, конечно, мне нелегко сегодня выступать перед такими потрясающими мейкап-артистами, перед моими коллегами, но я в первую очередь хочу сказать, что Россия — это действительно потрясающее место. Здесь так много красивых людей, так много потрясающих мейкап-артистов. Самое главное, как я уже говорил, найти собственный стиль среди этого многообразия, найти свой неповторимый стиль. What I want to do today is bring you through an application that is very much my signature style of makeup, and then talk about what you can do to make your own mark in this industry while sharing with you some of my favorite products from the INGLOT line. Я хочу рассказать вам о том, как можно с помощью вот такого подхода даже создать какой-то свой сегмент на рынке. Я буду использовать свои любимые продукты марки INGLOT. So for me, my makeup always starts with complexion. For me, complexion is truly the foundation that I build everything on. And at this point in my career, I'm doing a lot of beauty ads for brands like L'Oreal and Sephora. And I think that we've got to understand that today's cameras are more intrusive than ever. And you really have to pay attention to how you're preparing the skin. Всегда свой макияж я начинаю с создания идеального тона, и я не устану это повторять. Эту идею я продвигала при сотрудничестве с L'Oreal, с Sephora, с другими компаниями. Идеальный тон — это своеобразный грунт, поверх которого вы уже создаете идеальный макияж. So I have prepped my model's skin with just a bit of beautifier to bring her on stage, and I added in a touch of eyeliner while I was backstage, just to be able to see the shape under the light. But I'm going to bring you through my process of preparing the skin and ensuring that my makeup lasts as long as I need it to last. Конечно, кожу в первую очередь нужно подготовить, и до нанесения тональной основы я всегда наношу увлажняющие средства. Здесь у нас увлажняющий спрей, и затем я уже приступаю к наложению тона, который выявит все особенности лица моей модели. I'm starting with the INGLOT Refreshing Face Mist. And for me, I think this is a really important way to start the skin. What it will do is prepare the face for moisturizer and bring the skin to a pH level where bacteria doesn't grow. Я повторюсь, что я наношу увлажняющий, освежающий мист от INGLOT. Это очень важный этап, он позволяет мне нормализовать уровень pH кожи, избавиться от каких-либо бактерий и таким образом разгладить, подготовить кожу к нанесению тональных средств. I'm also using the mist on my blending sponge. A lot of makeup artists will saturate their sponge with water. But what you need to remember when you're working with an oil-based foundation or a silicone-based foundation, water does not mix with those ingredients. So what the little bit of essential oil in the mist will do is just give you a barrier so that it doesn't start to break down your foundation formulation.
Очень часто я наношу этот спрей прямо на спонж, и затем с помощью этого спонжа уже наношу тональные средства. Многие визажисты спонж просто промакивают в воде, но я считаю, что нужно с этим действовать очень осторожно, ведь часто мы работаем с масляными текстурами, и они с водой взаимодействуют не очень хорошо. Everything sounds so much sexier in Russian that I just can't, I just am enthralled listening to you speak. It's very sexy. Oh, really? Thank you. The next thing that I'm going to do, because I'm working with a foundation that has some silicone to it, I'm going to use my makeup fixer. That little bit of silicone is going to allow me to set my makeup through every stage of application, ensuring that I don't need to use a lot of powder. For me, as a makeup artist, especially working in areas of the industry where I don't want to see much makeup, using the fixing spray allows me to stay away from too much touch-up and having things look heavy. Кроме того, сразу на спонж я наношу фиксирующие средства, поскольку в тех средствах, которые я дальше буду наносить, будут содержаться силиконы, это средство поможет их сразу зафиксировать. И я также подчеркну, что не использую в своем мейкапе слишком много пудры, чтобы это не создавало эффект вот такой маски, слишком проработанного макияжа. I also find that when you're working in cities like Moscow or climates which can go from very hot to very cold, or your client is going from cold temperatures to very hot indoor temperatures, using the fixing spray in between each layer will also ensure that the makeup stays exactly where you want it to be. Кроме того, вот эти мои приемы, они очень актуальны для Москвы, особенно зимой, когда вы из очень холодной среды будете перемещаться в очень жаркую, теплую. Вот такие приемы позволят вам закрепить макияж, и он будет держаться очень четко в течение всего дня. I'm starting with a very gentle moisturizer, and I'm applying that moisturizer with a brush because I want the skin to only take as much moisture as it needs. Я начинаю наносить небольшое количество увлажняющего средства очень легкими нежными движениями при помощи кисти, поскольку я хочу, чтобы кожа получила нужное количество увлажнения, но не была перегружена. I started my career in New York City working with a very famous American makeup artist named Kevin. And the way that Kevin approached the face was that we kind of always built in structure. And while I'm standing on the side of my model, it's kind of difficult to see, but I'm just kind of going to talk you through my application. Я начал свою карьеру в Нью-Йорке среди самых прославленных мейкап-артистов, и в этой среде постоянно подчеркивалась необходимость создавать структурный макияж. Я попытаюсь это сейчас сделать, мне не очень удобно смотреть на свою модель, но я думаю, что мы справимся. When I work with foundation, I tend to start to structure the face in the foundation stage. A lighter color is going to open something up, bring something out, and make something look larger. So I use that color to pull something forward. Я использую вот такие вот контурные линии, чтобы мне дальше было удобно работать, и чтобы я мог понять, какие элементы лица мне следует подчеркнуть, а какие следует затемнить. A darker color is going to recess something or make something smaller or deeper. So I'm using those shades in the areas where I want to pull something back or give a little bit of added dimension. Соответственно, когда я наношу более темные оттенки, я хочу вот эти части лица увести в тень, придать некую глубину. I started by just prepping the skin with a little bit of the beautifier. And now I'm working with the AMC foundation in the areas where I want a little bit of lift and shine. Начал я свою работу с помощью тонального средства AMC, и затем я наношу средство тональный крем, который обладает небольшим сияющим эффектом. And then I'm working with the stick foundation in the areas where I want a little more matte finish to the foundation. Кроме того, я буду использовать консилер в стике для того, чтобы придать матовый финиш некоторым участкам. Don't be afraid to combine your textures on the skin. When you're working, especially in editorial beauty, you want to be able to create dimension and to create something exciting. For me, makeup is not necessarily about making things even. I find beauty in the balance, that push and the pull, the yin and the yang.
Я считаю, что красота – это некий баланс, но в то же время я призываю вас не бояться каких-то смелых решений, не бояться подчеркивать рельеф кожи, чтобы лицо не казалось плоским. Это очень важно, мне кажется, вот такой подход для макияжа. When it comes to foundation, there are two schools of thought. One is that you're preparing a canvas, which means one even layer of foundation from hairline to jawline. May you repeat, please? I didn't hear you well. One way of thinking is that you're preparing a canvas, which means you use one even layer from hairline to jawline. Итак, есть два подхода к нанесению тонального средства. Один из таких подходов – это когда вы наносите ровным слоем от верхней части лба к подбородку тональное средство. What I'm doing is just bringing in coverage through the center of the face where I want some coverage and shearing it out as I work my way towards the outer corners of the face. Я же предпочитаю наносить тональное средство вот таким образом, особенно прорабатывая самые рельефные участки лица. And I'm using a dual fiber brush just to blend all of that together. Я использую для этого кисть с двумя видами волокон. As a makeup artist, I've got to make some decisions when it comes to complexion. Where do I want to go with my coverage? Когда я работаю как мейкап-артист, я должен принимать решение о том, каков будет оттенок тонального средства, которое я выберу для своей модели. Do I want something sheer, something light, something medium, or something full? Будет ли это оттенок светлый, такой сияющий, или это будет более глубокий, насыщенный оттенок? Where do I want to go with my texture? Do I want something that is more matte or something that has more shine to it? Такой же выбор я делаю, когда выбираю текстуру средства. Будет ли это матовая текстура или сияющий финиш? Where do I want to go with my formulation? Do I want to use a liquid formula, a cream formula, or a powder formula? Because each of those foundations is going to have a very different finish and a very different way of working with the skin. Очень важна сама форма тонального средства. Может быть, это будет жидкое тональное средство или какие-то сухие пудровые средства. Это все очень важно. В итоге сама форма средства влияет на то, каким будет конечный финиш. I also like to work with complexion that stays very malleable. So while many makeup artists would set their complexion with powder early in the application, for me, I don't use any powder until the end. Я не использую пудры практически до самого конечного штриха. Мне важно, чтобы кожа сохраняла вот такое естественное сияние. I also like to start bringing a bit of color into the skin. I don't like my clients to sit there barefaced. And so I'm using a little bit of the AMC face blush, and I'm just going to use that below a layer of foundation so that that flush appears like it's coming through the skin. И уже на этом этапе, до нанесения самого основного тонального средства, я хочу добавить немножко красок. Я не хочу, чтобы лицо моей модели казалось бледным, и поэтому прямо под тональную основу я наношу кремовые румяна при помощи кисти. The AMC cream blush has such a beautiful finish. You can use it at the end of your application or you can use it at the beginning, but you're going to get a look that feels very soft. Очень красивый финиш у этих румян, это румяна AMC. Вы можете наносить их как до тональной основы, как я уже говорил, так и после. Вы получите вот такой нежный, приятный румянец. Francois Nars says it does not matter what blush color you use as long as you put it where you want it on the face. And so I'm using a bright, bold orange shade just to bring in some heat. Я использую такой оранжеватый персиковый оттенок, чтобы придать очень легкий румянец коже. Но, как я уже сказал, вы это средство можете наносить тогда, когда вам кажется это нужным, либо до, либо после нанесения тонального средства. So I don't want to get political, but I think that in Russia and America right now, we have a topic that's very controversial, and I want to talk about that topic. И мне не хотелось бы впадать в политику на этом мероприятии, однако несколько слов я скажу. Действительно, Америка и Россия сейчас переживают нелегкие времена в том, что касается их отношений. Eyebrows.
I- Eyebrows. Eyebrows? Eyebrows. Брови. That's funny in English. Это просто английские шутки. You've got to quit it with the eyebrows. Eyebrows change every season. Eyebrows are situational based on the shape of the face. And you have to develop and draw in an eyebrow when it's necessary to meet the needs of your client. You cannot paint dramatic eyebrows on in every situation. Ну вот, возвращаясь к вопросу бровей, я могу сказать, что мода на них меняется достаточно активно в зависимости от сезона, от каких-то модных тенденций и так далее. Я предлагаю не увлекаться, не рисовать брови вот прямо совсем с чистого листа и предлагаю следовать естественной форме бровей моей модели. So I'm starting my brow by building in volume. Я начну с того, что буду придавать объем бровям. When you are looking at the brow, you want to remember that the brow has to have dimension to it. And so I want to bring some dimension into the brow, and so I'm using the Inglot mattifying underbase. Я в первую очередь придаю объем, это очень важно. Для макияжа бровей использую средства Inglot. А как вы волнистые брови? Вопрос из зала. Но я не могу ответить, говорит Джеймс. What the mattifying underbase is going to do is cling to the hair. And so it just gives me that added dimension in my makeup. I'm also going to use a bit of the mattifying underbase. Я использую матирующую основу для макияжа бровей. Она как бы захватывает, обволакивает волоски, придает им объем. I'm also going to use a little bit of the mattifying underbase on the lashes. Также вот это матирующее средство, основу для бровей, я наношу на реснички. Небольшое количество. What that's going to do is allow my lash to hold curl as well as give volume to the lash. Это средство позволит сохранить изгиб ресниц и придаст им дополнительный объем. And I'm going to use a little bit of the mattifying underbase right along the edge of my lip in my preparation stage, because that's going to help keep my lipstick in place. Также я по контуру губ наношу матирующее средство, оно затем поможет мне в нанесении помады. What I'm going to do with this eyebrow is keep it very soft. So I'm going back to my mattifying underbase, but because I want to bring some color into the brow, I'm going to use the AMC luminizer, the body illuminator. And I'm just mixing that right on a palette. May you repeat, please? Поскольку я не хочу слишком переусердствовать, да, с макияжем бровей, я уже придал им объем, и дополнительное сияние я добавлю с помощью вот этого средства AMC Illuminizer. This wasn't the color that I wanted, but Danessa stole my color, so I'm just going to use this color. То есть это небольшой цветовой штрих для макияжа бровей. So what I'm doing is just lightening the brow a bit. Thanks. If Scott Barnes says it looks good, I'm pretty Смотрите, confident. я слышу, что Скотт меня хвалит, и от этого мне, конечно, спокойнее. Итак, я добавляю небольшой цветовой штрих. I want the hairs to be separated, Я хочу разделить волоски, and I want there to be a little bit of life. The brow that we're seeing for the next few seasons is a lighter brow. It goes to the light or medium tone of the hair, and it shows skin as well as hair. На ближайшие сезоны, вам, думаю, будет интересно узнать, модными бровями будут считаться именно светлые брови, вот такие с просвечивающей кожей, достаточно легкие. И мне очень нравится этот подход, потому что он придает какую-то жизненность взгляду и самим бровям. If you need to fill in additional hair, you've got to think about the needs of that individual brow. А если вам хочется добавить вот каких-то дополнительных волосков, вы, конечно, можете это сделать. Это зависит от конкретных бровей модели, с которой вы работаете. Pencil provides volume. It's wax, so it sits on top of the skin. If someone has a very flat brow,
pencil will give you dimension. Если, например, у вашей модели очень плоские брови, то дополнительные объемы можно будет придать при помощи карандаша, у которого структура восковая, и она как раз позволяет добавить дополнительный объем. Powder sets itself back on the skin. So if someone has a very full brow that you need to set back or you need to add in dimension at the root, powder product is the perfect way to go. Если, наоборот, слишком пышные брови у вашей модели, то помогут как раз средства сухие, пудровые, и они немножко сгладят вот такой слишком пышный эффект. Creams and waxes or pomades are designed to fill in individual hairs. They are not designed to paint in the entire shape of a brow. The brow will look very flat in photographs if you only use one product in very straight lines. Что касается различных помад и гелей, они нужны для обработки конкретных волосков. То есть мы используем всегда сочетание нескольких продуктов. Если использовать только один, это будет на фотографиях сразу видно, и брови будут казаться плоскими. One of my favorite ways to use the brow gel is as a contour shade or to draw in a guide when I'm working with liquid liner. Что мне нравится в гелевых средствах, они мне позволяют прорисовать контур. A lot of times people struggle when they're trying to get a perfect cat eye or they're trying to find a soft contour for the skin. But what you'll find is the brow gel is a waterproof product that comes in very soft, cool colors. So it allows you to really sculpt for lighter skin tones. Мне очень нравятся такие гелевые текстуры, они очень нежные, мягкие, они позволяют скульптурировать нашу бровь, добавить ей формы, прорисовать очень аккуратно контур, поскольку, как правило, оттенки очень нежные и нейтральные, поэтому вот такой контур, он не будет смотреться слишком ярко. I'm going to add in some individual hairs just to fill out the brow. Добавлю несколько волосков для того, чтобы бровь выглядела чуть-чуть гуще. We want the brow to go from the inner corner of the eye to the outer corner of the eye. Как правило, нам хочется, мы считаем правильным, когда бровь у нас начинается от внутреннего уголка глаза, да, если провести линию от уголка переносицы и заканчивается вот по этой линии, если провести от уголка переносицы до внешнего края глаза. I don't know what she said, but I believe her. Не знаю, что говорит переводчик, говорит Джеймс, но я и верю. That will give us our length. To determine our shape and our arch, we go to the inner corner of the opposite eye. That's what gives us our shape. Итак, чтобы придать правильную форму, мы двигаемся вот таким образом. То есть у нас уголок приходится на середину нашего хрусталика. There is a trend right now to overdraw eyebrows, especially on Instagram and among makeup artists. Сейчас есть такой популярный тренд создавать широкую, такую прорисованную бровь. Вы это видите в работах многих мейкап-артистов, а также среди звезд Инстаграма. But you have to remember that this line will show us not only where our brow ends, it's a great guide to show us our highlight, our crease, and the shape of our liner, or the shape of our shadow to lift the eye. Вот эта линия, которую я вам сейчас показал, она полезна нам не только для того, чтобы понять, где, собственно, заканчивается бровь, но чтобы понять, как еще нарисовать стрелку, да, как у нас ограничивается макияж глаз. So if you overdraw the eyebrow, what starts to happen is you start to pull the face down. И если мы с нашей бровью немножко перегнем палку, если она выйдет вот за эту линию, то черты лица будут направлены вниз, и это уже не очень красивый эффект. Now I'm going to go on to liner, and I'm using that guide and a small angled brush with a little bit of the AMC gel liner, and I'm just going to create a soft, smudgy look under the eye. И теперь я приступаю к подводке. Я использую тонкую скошенную кисть, небольшое количество гелевой подводки AMC. Провожу вот такую линию по линии роста ресниц на нижнем веке. The firmer and denser a brush is, the more color it deposits. So a small angled brush is going to give you a lot of pigment in one place. If you want to fan it out, you can use the flat of the brush to pull, but that angle is going to deposit in a pretty precise way.
Чем у нас плотнее и тоньше вот такая кисть, тем больше пигмента на нее набирается, тем более четкая получается линия. Если вы хотите слегка растушевать, вы можете использовать плоскую часть самой кисти. I'm only using this color to give added dimension, so I'm not so worried about getting a perfect line. Я использую вот этот оттенок для придания дополнительного объема, глубины нашему взгляду. Поэтому вот на данном этапе я не особенно забочусь о том, чтобы линия была идеально ровной. The next thing that I'm going to do is curl the lash, and I've already curled the lash backstage to the place that I want them, but curling the lashes is a place where many makeup artists make mistakes. Теперь я хочу завить ресницы. Я уже сделала это для нашей модели заранее, однако я повторю, что завивка ресниц – такой тонкий момент, и многие мейкап-артисты делают здесь ошибки. It is not the pressure that gives you the curl, it is the position of the curler. That's how you get a really beautiful curl to the lash. You put it in the right place. Нужно вот это средство, этот инструмент разместить правильно и правильно его использовать для того, чтобы не создать вот такой искусственный чрезмерный изгиб на ресницах. Изгиб должен быть очень плавный, в то же время ощутимый. What you want to think about is what type of look are you trying to accomplish. If you want more of a period style to your lash, the lash curler will go closer to the root. Если вы хотите создать вот такой распахнутый взгляд, то инструмент вы приближаете как можно ближе к самому глазу. If you think about the 1920s, the lash was very straight up. As we get to the 40s, 50s, 60s, it starts to curl out a little bit. And then into the 2000s and modern times where our lash is a little bit straighter. Можете вспомнить, да, что в 20-е годы как раз были очень популярные ресницы, ну буквально вот так торчащие вверх, и постепенно их угол снижался к 40-м, 60-м годам, вплоть до того, что сегодня мы часто видим в работах мейкап-артистов совершенно прямые ресницы. Because I like my looks to be a little more rock and roll, I like a straighter lash, and so I just give a slight curl. Поскольку у нас здесь есть небольшой такой рок-н-ролльный оттенок в нашем макияже, я все-таки ресницы слегка завью. With your curler, what you need to make sure is that once you get it in position, you press down gently, and then you've got to rotate that curler up so that the curve of the curler is parallel to the curve of the eye. Когда вы используете этот инструмент, вы зажимаете реснички и затем очень аккуратно, таким поворачивающим движением дополнительно их завиваете, с тем, чтобы у вас сам инструмент был параллелен веку. I'm blocking with my hand, but it doesn't look very pretty, but it does the job. Ну, здесь это не очень красиво, конечно, выглядит, однако со своей работой инструмент справляется. If you turn the curler up, especially when you're doing beauty campaigns or macro shots where things are very close, you want to make sure that you get curl to the lash and not crimp, because crimp doesn't photograph very beautifully and it requires a lot of retouching. Мы опять же повторяем, что когда вы, например, делаете макияж для какой-то фэшн-съемки, когда вы знаете, что модель будут снимать очень близко, очень важно, чтобы этот изгиб был достаточно естественным. Если это будет слишком очевидный перегиб, то это будет выглядеть некрасиво. I'm mixing my black mascara, the long 4 mascara, in with a bit of the AMC gel liner and just a drop of Duraline. Итак, я подготавливаю макияж глаз, это тушь для ресниц, небольшое количество гелевой подводки, и для того, чтобы ее сделать более удобной для применения, я использую Duraline. And I'm going to use a small fan brush and just tint the lash. Я беру такую маленькую веерную кисточку и прокрашиваю аккуратно реснички. I think working in rock and roll and working in the music industry, makeup for me does not always have to be pretty. Если мы говорим о музыкальной индустрии, если это модели из мира рок-музыки и так далее, мне кажется, что макияж не должен в этом случае выглядеть хорошеньким. Working with people like Amy Winehouse,
that makeup was war paint. It was her way of facing the world. Working with someone like Lady Gaga, it was about creating a memorable character and bringing across an energy. And I try to do that in all of my applications and just connect to my client and deliver something that feels like them. Вспомните, как выглядела Эми Уайнхаус или Леди Гага. Я работал с этими артистками и старался сделать так, чтобы они могли полностью выразить свою личность, выразить именно то, как они хотят выглядеть. И такого подхода я придерживаюсь во всех своих работах. So what I'm going to do on this eye is create a reverse cat eye, something that feels like what we're seeing on the runways, but takes it to a more rock and roll place. То есть я использую вот такой несколько обратный подход. Это будет не идеально аккуратный макияж, но зато он будет нести в себе рок-н-ролльный характер. So I'm using the Inglot Body Sparkles glitter and mixing it with lip oil. And I'm going to use that to mimic some of the textures that we're seeing on the runway right now. Вот сейчас на подиуме мы часто видим такое сочетание, которое я вам покажу. Это сочетание глиттера, блесток для тела и блеска для губ. And I'm using a firmer brush, but something that also has a softness to it. I really like working with my fingers, but sometimes clients don't enjoy that. Я использую очень мягкую кисточку. Часто вот такие средства я наношу пальцами, но моделям это не всегда нравится, поэтому я сейчас использую кисточку. If you want to separate yourself from other makeup artists working in your market, you've got to figure out first who you are. Для того, чтобы найти собственный путь в мире мейкап, вам нужно самим понять, кем вы являетесь. As a makeup artist, your story is what gives you connection to your client. Вы мейкап-артист, и ваша задача найти связь с вашим клиентом. Clients want to see relatability in your personality and in your portfolio. Клиентам важно видеть некую увязку с тем, что вы себя представляете, какая вы личность, и с тем, как выглядит ваше портфолио, ваши работы. They've got to meet you and see something in your makeup or in your person that is so special that they believe you are the only person that can do the job. Они вас встречают, знакомятся с вами, и что-то в вашей личности или в ваших работах должно их зацепить. Они должны понять, что именно с вами они хотят сотрудничать. Once you determine who you are and start to find your voice, it allows you to create more impactful makeup. Как только вы поймете сами, кем вы являетесь, каковы особенности вашей личности, вы найдете собственный голос, собственный путь и научитесь создавать индивидуальные произведения. For me, I know that music has always been a part of who I am. As like the weird kid in school, music was sometimes my only way of feeling connected to the world. And so I find a lot of inspiration for my makeup in music. Вот я сам очень люблю музыку. Когда я был ребенком, музыка для меня была единственным способом найти связь с миром. Поэтому для меня очень важна эта концепция, для меня важна музыка. I'm playing with texture because I think texture is a really beautiful way to find expression in makeup. Я работаю с разными текстурами, смешиваю их. Мне кажется, что это отличный путь для самовыражения в макияже. Inglot has always been recognized for its commitment to bringing across the most beautiful pigment. And here I'm using the eye pigment with a bit of lip oil just to build some dimension to the liner. Inglot всегда был известен своими пигментами потрясающих оттенков. Я использую пигмент, смешанный с маслом, для того, чтобы придать дополнительный объем макияжу глаз. Once you find your own voice as a makeup artist, then you've got to figure out Как только вы найдете свой собственный голос в мире мейкап,
who you want to be. And that comes from study. Education is key to success in this industry. В этот момент вам нужно найти свой собственный путь, понять, кем вы хотите стать, и как только вы это поймете, это будет ваш ключ к успеху. You've got to know not only the fundamentals of makeup and the fundamentals of art, but you have to have an understanding of the related industries as well. Вам нужно знать не только основы самого мейкап-искусства, не только основы искусства в целом, но и понимать, как различные концепции взаимодействуют в современном мире. You have to have an understanding of the camera, and you have to have an understanding of lighting. You have to have an understanding of anatomy and physiology. And when you commit to learning that makeup is much more than just painting a face, it allows you to become the makeup artist that you want to be. Самое главное понять, что мейкап, макияж – это не просто рисование на лице. Вам необходимо знать особенности анатомии, особенности того, как разное освещение влияет на конечный результат, особенности строения разных камер, то есть целый спектр различных аспектов. The next thing I'm going to do is leave the eye for a moment and move on to the lip. And I'm starting by prepping the lip with the lip oil. Я на некоторое время оставляю глаза в порядке, в покое, чтобы макияж зафиксировался, и начинаю обрабатывать уже зону губ. You'll notice that I tend to work off of the palette for hygiene purposes, but with the lip oil, I'm going to work off the back of my hand, sanitized hand, because I want that bit of heat to kind of give me a better texture. Вы видите, что в основном я смешиваю текстуры на специальной палитре. Это связано с гигиеническими соображениями. Но что касается блеска для губ, я наношу часть на ладонь. Ладонь у меня, естественно, продезинфицирована. Зачем я это делаю? Чтобы средство слегка согреть. The lip oil is an excellent product for prepping the lip because while it has moisture to it, it still allows lip product to maintain its integrity. It doesn't spread all over the face. Мне очень нравится текстура именно масла для губ, потому что, во-первых, это уже красиво, придается такой приятный блеск, увлажнение, естественно, и, кроме того, это достаточно четкая зафиксированная текстура, то есть, в отличие от многих блесков, да, она не будет никак растекаться по всему лицу. When you are looking at education with makeup, the next thing that I suggest to finding your signature style is finding a mentor, a teacher, someone who can take you through understanding this industry. Далее, что еще важно для вас, как мейкап-артистов, в плане создания своего неповторимого стиля? Это, конечно, образование, и здесь я считаю, что главную роль играет наставник. Вам нужно найти наставника, который будет вводить вас в мир тенденций в области мейкапа. Assisting is an excellent way to not only understand the way a professional set works, it also allows you to see who you want to be and who you don't want to be as a professional makeup artist. Прекрасная возможность поработать помощником у какого-то прославленного мейкап-артиста. Это не только поможет вам ознакомиться с тенденциями, со всем миром мейкап-искусства. В первую очередь, это даст вам понимание того, кем вы хотите быть в этом мире и кем вы не хотите быть. My eyes are too old to read what this color is, but it is from the Italian Kiss collection, and I think it's a really beautiful shade. Но, к сожалению, мои глаза уже староваты для того, чтобы прочитать название цвета вот на этом оттенке. Но я могу сказать, что оттенок этой помады из коллекции «Итальянский поцелуй», и он, конечно, очень красивый. Don't get old. Стареть не нужно, конечно. I'm using the matte lip color with the lip oil to create texture on the lip as well. For me, I want to kind of play with that push and pull. So I'm juxtaposing matte against shine, matte against shimmer, shimmer against glitter. Working in editorial and working in the music industry, I probably have a little more freedom to create and not worry so much about wearability or durability. Мне повезло, я очень много работаю в музыкальной индустрии, и в этой сфере я могу сильно
нужно не забивать себе голову тем, насколько это носибельный макияж, насколько он практичный. Я имею возможность смешивать разные текстуры, матовые, блестящие, глиттер, сияющие текстуры. Вот как здесь на макияже губ я смешиваю матовую помаду и масло для губ. Yes. Duraline is an excellent way to ensure that your makeup stays put. If I'm in a situation like a music video where my makeup needs to last longer, I will mix a little Duraline into my lip color, into my lip gloss, into my concealer or my color corrector and apply it on the place, and it just stays put. It does not change the texture of the product that you're working with, but it gives you a longer lasting lip or eye or under eye concealer. Дюралайн это Sorry, was that потрясающий. too much? It's okay. Дюралайн потрясающий продукт. Он не только, как мы знаем, позволяет нам разбавлять какие-то засохшие текстуры, например, гели. Но я вот, например, его использую на съемках, скажем, музыкальных клипов, когда нужно, чтобы макияж держался хорошо и очень долго. Я добавляю его и в средства для губ, и в тональную основу, буквально чуть-чуть, так, чтобы дюралайн не меняла саму текстуру средства, но в то же время придавал ей необыкновенную стойкость. I'm going to step away from the lip for a moment. For me, I don't necessarily build a face in any order. Вот я не стремлюсь, скажем так, выстроить структуру лица. I think sometimes if you go to makeup school or you start behind the makeup counter, they teach you an order of application. В частности, вот когда вы посещаете какие-то курсы для визажистов или школу, например, вас учат конкретным этапам, да, нанесения продуктов. In reality, I have to look at my client and say, I only have 15 minutes to get this done. What are the priorities? Or I have to say, where am I feeling creative and where do I need to start to understand where this makeup is going to go? Но в реальности я всегда смотрю на свою модель, я всегда оцениваю обстоятельства. Например, у меня всего 15 минут, тогда какие будут мои приоритеты? Либо же это какой-то креативный проект, и подход может быть совершенно иным. То есть здесь пространство для выбора очень широкое. I said earlier with blush that I really think that blush really is about the placement. It doesn't matter what color you're choosing to use if you understand where you want it to be. Я уже говорила о румянах, и еще раз подчеркну, что самое важное в румянах – это их расположение, куда непосредственно вы их наносите, даже не оттенок, а именно расположение. Oranges, corals, peaches, anything with heat to it, we're tending to see those this season at the higher point of the cheekbone. Оранжевые, розоватые оттенки, они, как правило, наносятся на верхнюю часть скулы. Pinks or reds, anything that looks like blood flushing to the surface, we're seeing closer to the apple of the cheek. Красные, холодные розовые оттенки, они уже на верхнюю часть щеки, как правило, наносятся. You'll notice that I'm also applying the blush a bit higher. We're calling this trend non-tour. It is a reaction to all of the keeping up with the Kardashian brown lines that people in malls across Moscow have been really enjoying for the last few years. И вы видите, что я наношу румяна вот таким штрихом восходящим, да, к вискам. Это тенденция, которая называется non-tour, и это своеобразный эффект популярности контуринга, это своеобразный ответ этой тенденции. I'm also going to bring a little bit of yellow into it as a highlight. I haven't worked with these colors before, but I was challenged last night to use them because I think it's such a beautiful color combination for a makeup artist palette. But I think when you're working with such bright, bold colors, you've got to understand how to bring them down and when to build them up. Когда вы работаете с яркими оттенками, нужно понимать, как вы можете немножко снизить градус их влияния или как вы можете, наоборот, подчеркнуть их интенсивность. Сейчас я буду использовать небольшое количество желтого оттенка в качестве хайлайтера. I've been working for the last year on developing a makeup line with Rihanna. And one of the things that we've had to think about with Rihanna is that she is a global icon. And so I really love the idea of playing with colors that work from the lightest to the darkest skins
And when you look at such a bold, pigmented palette, I think that Inglot really develops product that allows you to work internationally in any market. Я в последний год занимался разработкой продуктов для косметической линии Рианы. Это была очень интересная работа. Все знают, что Риана — это икона стиля. И мы как раз не боялись использовать очень яркие оттенки, которые будут интересно смотреться и на темной коже, и на светлой коже. Мне кажется, что вот эта палетка Inglot — это, конечно, идеальное воплощение вот именно тех идей, которые мы разрабатывали с Рианой. So I'm just taking a bit of foundation onto my Duo Fiber brush, and I'm just bringing it right over that blush to get more of the kind of draping trend that we're seeing for this season. Я наношу небольшое количество тональной основы при помощи кисти с двумя видами волокон прямо поверх наших румян для того, чтобы создать вот такой переходящий эффект. Он будет сейчас очень популярен. If I want to contour or I need to add in any depth or dimension, which I don't feel like I need to here, for me, I don't like to use a contour shape brush. I prefer to use something that's shaped like a fan. So I'm just taking this two-sided brush and I'm going to press it out to create a fan shape. Can you see? Если мне хотелось бы добавить немного контуринга, в данном макияже я не думаю, что это очень необходимо, но я вам все-таки расскажу. Я не люблю использовать специальные кисти для контуринга, я беру обычную кисть и вот так вот ее сжимаю, делаю ее плоской и наношу таким образом контур. And then I'm just taking a soft taupe. This is number 360 from the Freedom Palette eyeshadow collection. And I'm just going to take that fan brush. Я беру оттенок 316, это оттенок тауп, тени для век. I'm just hitting it right up into the cheekbone because I want to kind of play with that roundness of the cheek to kind of create more of that 70s shape. И я наношу буквально небольшое количество под скулы, чтобы придать вот такое эхо 70-х этому макияжу. I am going to, I'm going to keep the blush matte. I wasn't going to, but I think we're playing with so much shimmer on the skin, and I am going to bring a bit of gloss onto the lip. Я добавлю небольшое количество блеска под губы. And I'm using a small fan brush, and I'm just going to tap it right into the center. Наношу на внутреннюю часть губ вот такими похлопывающими движениями прямо на центр. This is the body glitter, and I'm using it in the lip oil just to sheer out and give a touch of added dimension, but nothing that feels too hard or too heavy. Это глиттер тела. Я наношу его на губы, опять же, перемешивая с маслом для губ, очень аккуратными движениями для того, чтобы придать дополнительный объем и сияние, но при этом я слежу за тем, чтобы не перегрузить макияж губ. Glitter traditionally was used for Halloween costumes or children's crafts. But as we start to see it on the runway and the red carpet more, we've got to learn how to elevate glitter so that it doesn't always look so distracting in a makeup application. Традиционно глиттер использовался для грима, для каких-то, например, детских праздников, да, могли приходить артисты. И затем и модные эксперты начали обращать внимание на этот материал. И, к счастью, сейчас он уже не считается вот таким чисто развлекательным, его уже используют в качестве полноценного продукта для художественного макияжа. I've been part of Pat McGrath's team for a number of years, and I think Pat really has an understanding for how to create impact and interest in makeup, and that comes from understanding where you partner something that is glittery or glossy or bold or bright against something that is more natural. And I find a lot of inspiration in what Pat does. We call her Mother Makeup because she really, I think, inspires us all to... Pat McGrath? No? Too much? Yeah, I do. No? Yeah. Pat McGrath? Just say Pat McGrath.
Okay. Папограф. Папограф. То есть, к счастью, я мог Just say Pat. получить очень много вдохновения от работы с ней. I'm going to finish this off with a bit of the makeup underbase. And this is a step that a lot of makeup artists don't really think about, because I think, again, sandwiching my product, kind of building it layer upon layer, powder against cream, matte against shine, allows me to create a makeup that has dimension to it. И небольшое количество основы, точнее, основы под макияж я наношу уже поверх тональной основы. Опять же, я не боюсь таких шагов, как вы заметили, в моей концепции часто сочетаются контрастные текстуры, пудровые с гелевыми, матовые текстуры с сияющими и так далее. And now what I'm going to do is finish the application with airbrush. I've brought a little bit of the illuminizer into the airbrush, and I'm just going to use it to finish off the application because I want just a sheer touch of color at the highest points. И на выступающей части лица я с помощью аэрографа наношу небольшое количество иллюминирующего средства золотистого оттенка. Whether you are an airbrush artist or not, what you will find is Inglot has such an array of product formulas that work well in an airbrush application. Работаете вы с аэрографом или не работаете, я могу вам дать совет, что в первую очередь нужно обращать внимание на текстуру средства, которое вы в него помещаете, для того, чтобы конечный финиш был именно таким, каким вы его хотите видеть. The other trick that makes me all my money is that I will take Duraline and put it through the airbrush. And about 6 drops of Duraline through the airbrush, and your makeup stays put all day. Также вот мой такой небольшой секрет, я наношу небольшое количество дюралайна в аэрограф, буквально 6 капель, распыляю его, и это закрепляет макияж очень хорошо, он держится безупречно в течение всего дня. When I'm working with music videos, I need makeup that stays put. Inglot has sponsored me on videos like Lady Gaga's Born This Way, music videos with Florence and the Machine, the Foo Fighters, Green Day, any number of music videos. And if you bring Duraline into your makeup application, you don't have to worry about constantly powdering your makeup because it stays perfect for as long as you need it to stay. Вот, например, эту технику я использовала при создании музыкальных видео для Леди Гаги. Леди Гага, вы помните ее клип I Was Born This Way, Foo Fighters, Florence and the Machine, другие группы. И когда вы буквально несколько капель помещаете в аэрограф, распыляете, вам больше уже пудрить макияж не нужно, он держится идеально весь день. At the end of my application, where most makeup artists would powder, I'm in love with the makeup fixer. And while most people would kind of mist it onto the face, sometimes my clients don't want to be misted all the time, so I'll just take it back onto my blending sponge. Ну и завершающий этап, я наношу фиксирующее средство, это мист, но не все клиенты, не все модели любят, когда что-то постоянно на них распыляют, поэтому иногда я наношу небольшое количество на спонж и похлопывающими движениями распределяю средства по лицу. And what you will find if you use the makeup fixer, you need very small amounts of powder. So I don't have powder on stage with me, so we're just going to pretend. And I powder with a very small brush because once the makeup fixer and the Duraline have everything set, I can use powder just to take away shine in the areas where I don't want shine. И вот все-таки небольшое количество пудры я использую с помощью вот такой вот кисточки, когда уже нанесены все средства, нанесен фиксирующий спрей, просто чтобы замаскировать блестящие участки, я чуть-чуть пудры наношу кистью. I think that for me, makeup is nothing but potential. I think that when we understand the power of what we do, it has an importance. Мне
Мне кажется, что макияж, мейкап — это не просто раскрыть свой потенциал, это обрести некую силу и понять, как ей пользоваться. In English, what we do is called makeup art. And when you put that title art to what we do, it comes with a responsibility. В английском, как вы знаете, мы называем визажистов мейкап-артисты. Арт — эта концепция очень важна в искусстве визажа, и, безусловно, она несет в себе особую ответственность. It comes with a responsibility to create. It comes with a responsibility to share. And it comes with a responsibility to find something in yourself and put it out. Эта ответственность связана с самим творческим процессом. Мы ответственны за то, что мы создаем, ответственность за то, чем вы делитесь с людьми. Это ответственность перед самими собой, ведь мы должны найти что-то особенное в самих себе и вынести это наружу, показать это другим. I want to encourage you all to take risks. There is something very honorable and very exciting about this profession. It will open any door and allow you to do anything that you want to do. Я призываю вас не бояться рисковать. Это потрясающая профессия, и вы, думаю, гордитесь тем, что принадлежите к ней, ведь эта профессия откроет для вас любые двери. Over a decade ago, I sat down in New York City with the Inglot family, and we shared a common vision of the honor that comes with working in makeup. And I just want to say thank you to all of you for being part of this Inglot family, and thank you so much for having me here today. So thank you guys. Много лет назад я стала частью семьи Инглот, и уже тогда мы говорили о том, какая это огромная гордость и честь для нас быть частью этого потрясающего мира. И я думаю, что вы со мной согласитесь, и сегодня я хочу сказать большое спасибо Инглот за то, что вы пригласили меня и позволили поделиться своими знаниями. Спасибо. And if you want to follow me, because my slideshow didn't work, but I'm on Instagram at @JVincentMakeup, and I love to see the exciting things that the Russian makeup community is doing. So thank you for everything that you all bring to our international makeup community. Я призываю вас добавляться ко мне в друзья в Инстаграме, делиться своими идеями. Я с удовольствием, с огромной радостью узнаю, чем живет российский мир мейкапа. К сожалению, мне не получилось загрузить свою флеш-карту, но я думаю, что нетрудно будет найти мой аккаунт в Инстаграме. I'm just finishing mascara. I'm all done. I'm done. Ну и все, я закончила. Осталось только нанести тушь. Спасибо. Спасибо вам, James Vincent. Champs, it looks awesome. Thank you so much. Dear guests, everybody wants to talk for you great things for this experience. Make some noise again, guys, please. Еще раз аплодисменты нашему специальному гостю. Не зря наш гость поставил акцент на том, что это настоящие артисты достойны самых бурных аплодисментов, которые нужно зажигать сегодня здесь. Пусть наши гости. Дорогие друзья, настоящие мастера. Сегодня великолепный день, и прямо сейчас я напоминаю, что мы в жестком тайминге, в жестком графике. У вас есть свободные 15 минут. Можно потратить их подышать.
кажутся более тонкими, более маленькими, сокращенными. И, собственно, за счет работы именно с темными оттенками мы создаем эффект контуринга. So today we're talking a lot about highlighters, and that's very important in our contouring concepts because any area of the face where a reflective makeup texture is applied is always going to be the most prominent. Сейчас мы очень много говорим о эффекте хайлайтеров, об эффекте сияния. И это действительно очень интересный подход к контурингу, поскольку все те участки, которые покрыты вот таким сияющим средством, они в первую очередь бросаются в глаза, на них мы в первую очередь обращаем внимание. So today, an important fact for you to keep in mind is that reflection equals amplification, and that's the strategy that I'm going to think about when I approach the highlighting for our model today. Итак, сегодня, когда я буду делать макияж нашей прекрасной модели, я хочу, чтобы вы запомнили эту формулу, а именно отражение означает увеличение. So, how do we figure out what to do with our highlight, how much highlight we should use? We're going to use a concept called contrast. And that's not a new word for any of you, but it's a really important word when we're talking about shaping the face because the amount of contrast that we want to create is going to determine exactly what texture, what finish product that we're going to pick up. Итак, мы говорим о хайлайтерах. Нам нужно понять, как их использовать, какое количество материала использовать. И здесь, в первую очередь, мы опираемся на идею контраста. Это очень важная концепция, поскольку она позволяет нам выстраивать тот рельеф лица, к которому мы стремимся. И, конечно, именно идея контраста определяет выбор продуктов, текстур и оттенков. So what's important for us to understand right from the beginning is exactly the type of look that we're trying to create, because that's going to determine how much we're going to use, where we're going to incorporate our highlighting products, and actually what size of highlighting product we're going to use. And I'm going to talk about that in more detail. Итак, учитывая все эти факторы, мы будем выбирать, какой именно продукт нам необходим, как мы его будем наносить, каким образом и на какие участки лица, и также каков будет размер этого продукта. Я вам объясню чуть позже, что именно я имею в виду. But the one thing that's going to be constant throughout the entire presentation is that you're going to hear me talk a lot about dimension. And that's really the key, because dimension in makeup is all about creating shape. So you cannot think about dimension unless you have a clear understanding of the shape that you're trying to create on your model's face. Ну и перед тем, как мы начнем, я хочу подчеркнуть, что для нас очень важно понятие объема. Но что такое объем? Это в первую очередь выявление, подчеркивание тех черт лица, которые наиболее выступают. И, конечно, это связано с понятием самого рельефа лица, то есть понятие объема от рельефа неотделимо. Okay, so the process that I'm beginning today starts with the foundation. And there's a few ideas that you can think about with your foundation. You can decide whether you want to incorporate your highlighter into the foundation, whether you want to do a concept called underpaint with your highlighting products, or if you want to layer it on top of the foundation. Когда мы наносим тональный крем, тональную основу, вот именно в этот момент нам нужно понять, на каком этапе мы нанесем сам хайлайтер. Можно его, безусловно, смешать с тональным кремом, это придаст некое сияние покрытию. Можно высветлить какие-то нужные нам участки, либо, наоборот, нанести хайлайтер под тональный крем. So for our model today, I know I'm doing a very, very dewy, glowy look. So I wanted to start this process right from the beginning. Now, one of the concepts that I'm going to speak about today, and one of the things that I use when I strategize how I'm going to build glow into the skin, is I always think about the number 3. Вот мы сейчас готовимся создать очень сияющий, блестящий, яркий образ, и на данном этапе, собственно, я уже прорабатываю всю свою стратегию, и в первую очередь на ум приходит цифра 3.
So why the number 3? I know if I think about dimension in 3s, I'm always going to get a beautiful, well-rounded shape. Почему именно цифра 3? Потому что я создаю объем в 3 измерениях. Это будет именно максимально выраженный рельеф лица. 3 also minimizes any hard lines or any harsh demarcation areas in the face. Именно такой подход поможет мне сгладить какие-то не самые удачные участки лица и вывести на первый план то, что наиболее красиво. So I'm always using 3 shades of foundation, 3 types of highlighters, 3 different particle sizes, 3 different textures, 3 different finishes, and that way it always remains natural and it looks like the glow is coming from within. Именно поэтому я всегда использую 3 оттенка тональной основы, 3 различных типа хайлайтера, 3 типа текстуры. Я ожидаю также 3 видов финиша, и все это создаст очень естественные тонкие переходы, так как будто бы это сияние идет изнутри. So I started out her foundation application with a lot of contrast. You could see the difference in the shade range that I used for her. So oh, sorry, go ahead. И я начинаю нанесение тональной основы, используя контрастные оттенки. Вы видите их сами, насколько они отличаются. So I began by applying this lighter shade, this is shade 74, all over the face. And then I used shade 78 in the HD foundation to create the shape. And you can see here how along the edges of her face, in the hollows of her cheek, and even underneath her jawline, I created shape with the darker shade. Итак, я использую 74-й оттенок тональной основы, это тональная основа HD. Наношу ее на всю поверхность лица. На затемненные участки я наношу оттенок 78, то есть под скулы, у линии роста волос и даже под линию подбородка. The reason why that's important is because reflection equals amplification. So if I just go in and put on very reflective products, it's going to make her face look very large and it will lose all of its shape. Итак, для того, как я уже говорила, отражение означает увеличение, поэтому на те участки, которые я хочу вывести на первый план, я наношу самое светлое, сияющее средство. Now, when I prepped her face, I started out with an underpaint of this all-over illuminizer. I used it underneath the foundation because I wanted that glow to come like it was natural, a part of her. And now I'm incorporating it on top of the foundation to really add light in the areas where I want to bring things forward and where I want to amplify the shape. Итак, сияющее средство, иллюминатор, я наношу прямо под тональную основу, чтобы вот это сияние шло изнутри, и затем уже поверх вот такими похлопывающими движениями я могу нанести дополнительные штрихи. Now I'm saving her concealing until the very end because I'm going to use her concealer as a way to clean up any harsh areas and bring light to the inside of the face at the end of the application. Также в конце уже нанесения тональной основы я использую консилер для того, чтобы закрепить эффект и для того, чтобы вот это ощущение внутреннего сияния было еще более явственным. So this layer is going to count as my first, my number 1. Итак, вот этот слой будет моим первым слоем. So by applying this on top of the contour, now this highlighter, it looks like the natural shape of her face. It looks like this is just a highlight to her cheekbones. All the shape is already there and I'm adding more light. Уже, в общем-то, весь рельеф лица у нас сформирован, и я с помощью консилера и с помощью хайлайтера просто дополнительно высветляю те участки лица, которые выступают. Now, because this is going to be a very big and dramatic look, I'm going to skip and go to the eyes for a second, because her final look is going to be very luminous with a big, bold, rich, dramatic, smoky eye. И теперь я уже потихоньку начну
делать макияж глаз именно на этом этапе, нужно помнить, что конечный образ у нас очень яркий, он такой богатый, блестящий, поэтому все этапы нужно прорабатывать очень тщательно. So I'm going to start with our Inglot eye crayon, and I'm going to go underneath her eyes, again, beginning the idea of creating dimension in this smoky eye. Итак, я начинаю наносить кремовый карандаш Inglot под нижнее веко для того, чтобы создать эффект объема, который у нас так важен для эффекта smoky eyes. So because I'm always thinking about 3, you already know that I'm going to use a minimum of 3 different textures on her eyes. Поскольку, как вы уже помните, для меня очень важна вот эта триединая концепция, цифра 3, то вы уже догадываетесь, что как минимум 3 различных текстуры я буду использовать для макияжа глаз. No matter where we're working on the face, we're always thinking about creating shape. And when we're thinking about shape, we have to think about dimension. Итак, какой бы участок лица мы не обрабатывали, мы всегда помним о том, что нужно сохранять его рельефность. А где у нас есть рельефность, там у нас есть и объем. I love Inglot. Мне очень нравится Inglot. Because I'm a very artistic artist. I like to play with color, I like to play with texture. And Inglot has such an amazing range of not just color, but also finishes and textures. So creating dimension is super easy. Я просто обожаю Inglot. Как вы знаете, я работаю в очень креативной сфере. Мой подход очень творческий. Это часто очень такие яркие художественные образы. Поэтому я обожаю играть с различными текстурами, цветами. Собственно, все это я нахожу в Inglot. И это не только потрясающая гамма оттенков, но это различные текстуры, финиши. Буквально все, что мне нужно, есть у Inglot. И создавать рельеф с продуктами Inglot мне очень легко. So here I'm creating dimension on the eye, just having the color fade out on a gradient. So it's going from dark to light beneath her eye. Я создаю эффект объема по нижнему веку за счет того, что нижний оттенок, он немножко светлее, чем верхний. Таким образом происходит переход цвета. Now, an important step in creating dimension and layering many different textures is to make sure to blend. Blending is going to be the most important part. Thank you. The most important part of what we do through this entire demonstration. Поскольку мы создаем именно эффект объема, здесь ключевую роль будет играть правильная растушевка. I'm also always going back and forth. I find that I don't complete one thing all at once. I go back and forth between the eye and shaping the face, just to make sure throughout my entire application, I'm thinking about balance. Я постоянно совершаю такие возвратно-поступательные движения, двигаю кисточкой от внутреннего века, от внутреннего уголка к внешнему и наоборот. То есть прорабатываю до того момента, пока мне не покажется, что все сделано так, как я этого хотела, что я достигла нужного объема. So part of that idea of balance goes with shaping the eye as well. And it's important whenever we're creating a smoky eye look, we always pay attention to what shape you're going to see when you look from the side. So because we're adding so much shape to the entire face, I want to make sure from every angle I can continue that idea of shape. So I'm using one of these sculpting powders in order to do that. Итак, поскольку мы говорим об эффекте трехмерного объема, то я без внимания не оставляю ни один участок лица, обрабатываю все возможные рельефные зоны и вывожу их на первый план, все какие-то уголки, впадающие зоны, наоборот, выступающие. Очень четко я их обрабатываю, использую для этого скульптурирующую палетку. One of the things I love about Inglot is that they paid very close attention to the design of the brushes, because I can get so much detail with these very specific shapes. Что мне еще очень нравится в Inglot, то, что они особое внимание уделили разработке формы кистей.
То есть я здесь сейчас совершаю очень такую детальную, скрупулезную работу, и буквально все мои задумки я могу осуществить с помощью кистей Inglot. Они очень специфичные и специально разработаны для разных функций. What's important when we're thinking about contouring is that the shades that we use, we want to make sure that we replicate them over the entire face. So because I use this shade in the insides of her eyes, the inner corners of the eye, here in the hollows of the cheek, down the sides of the nose, I'm also going to use it on the forehead. This is what helps it look natural when you find the same colors everywhere. Что также важно помнить, вот мы выбрали некую гамму с самого начала, и затем нужно ее придерживаться в течение всего нанесения макияжа. То есть, если я на внутреннюю часть, на внутренний уголок глаз нанесла сухие тени какого-то оттенка, затем небольшое количество я наношу также на выступающие части скул, на лоб, немножко на нос. И таким образом вот эти вот оттенки, они повторяются на протяжении всего макияжа. Это придает очень натуральное звучание всему мейкапу. And again, you can make this contouring as dramatic as you want just by amplifying the amount of contrast you have in the shades. Вы можете придать большую драматичность вашему контурингу. И для этого нужно просто добавить, наложить сверху дополнительный слой оттенка, который вы выбрали именно для контуринга. So I'm going to be using this medley of beautiful matte shades to create a very dramatic, bold, smoky eye that fans out on a gradient. И я использую вот этот оттенок, это сухие тени, для того, чтобы создать эффект очень такого драматичного взгляда, очень рельефного эффекта smoky eyes. So that contour color was basically just the backdrop to the eye that I'm going to be creating. Итак, вот этот оттенок, он был своеобразной основой для макияжа глаз, который сейчас я буду создавать. So right now I'm going to be duplicating the exact same shades that I used on the bottom on the top. Итак, по верхнему подвижному веку я буду повторять те же оттенки, которые я использовала для нижнего века. And because this is going to be a very big, bold, dramatic eye, I'm going to go all the way up to the brows. Поскольку макияж у нас будет очень смелый, очень яркий, то оттенок, вот этот пигмент, я вывожу прямо к бровям. So I find it's really easy to just apply the product and then go back and blend. So I often have a brush that has no product on it that I use to go back and just blend out. Итак, я сейчас такими широкими мазками наношу средство, и затем я снова к нему вернусь к этим участкам, чтобы хорошенько все растушевать. Для растушевки я использую чистую кисть. This whole idea of shaping, you have to think about also whether you're doing this for a photograph, whether you're doing this for a wedding, is this for a show, are you doing a rock and roll concert like James would be doing? Because those are all the variables that are going to help you decide exactly what product to use and how you're going to place it. Конечно, когда мы выбираем какой-то продукт и решаем, как конкретно его наносить, чем мы руководствуемся, мы должны понимать, собственно, какое назначение этого макияжа. Будет ли это фотосессия, или, может быть, свадьба, или какое-то шоу, или же это съемки видеоклипа, на которых вот у нас часто работает мой коллега Джеймс. Все это определяет то, какие продукты вы выберете и как вы будете их наносить. So as you can see, that first contour shade is basically acting as a backdrop to this orange. And we're going to continue that process with all the colors that we use. The previous shade that we use is the backdrop for the new shade that we're going to be adding. Вы видите, что вот этот оранжеватый оттенок, который я вначале нанесла, он играет роль основы для последующих оттенков, для эффекта рельефности. И также я буду поступать и далее, то есть каждый предыдущий оттенок служит базой для последующего оттенка.
And the reason why I like to work that way is because it helps you to blend as you go, so you never have any harsh demarcation lines. Почему я действую именно так? Потому что при таком нанесении мне очень легко растушевывать оттенки. То есть никаких четких, каких-то слишком явных линий, границ между оттенками не будет видно. So now the second color, this beautiful rich aubergine purple shade I'm using, and that orange is a beautiful contrast. Again, that word contrast is coming up again. If we think about the color wheel, this is the contrasting tone to purple. So we already know it's going to blend beautifully together. Итак, на самоподвижное веко, на верхнюю его часть, я наношу очень красивый такой пурпурно-баклажанный оттенок. Вы видите, как он хорошо сочетается с оранжевым, и мы также знаем, что именно два этих оттенка прекрасно будут смешиваться друг с другом, то есть растушевка у нас получится очень удачная. And again, I'm going to go back and blend because the idea is always to blend as you go, and this will avoid you coming with any harsh demarcation lines. Ну и вот при нанесении каждого последующего оттенка я каждый раз делаю растушевку. По ходу макияжа, да, то есть сразу растушевываю, это мне дает большую свободу. This brush is a wonderful brush, and I love using it in a circular motion. Circles always do a great job of blending. So I'm always using circular motions all over the face just to make sure that that color blends beautifully into the skin and it transitions well. Итак, для растушевки я использую очень удобную кисть Inglot вот такими круговыми движениями. Круговые движения – это, в общем-то, ключ к успеху, когда мы делаем растушевку. Таким образом мы создаем эффект очень мягкого, естественного перехода без каких-то резких границ. Now again, anything that we do on the top, we want to do at the bottom, just maintaining the balance in the shape. Итак, все наши манипуляции, которые мы проводили по верхней части, мы их повторяем снизу, для того, чтобы сохранить баланс. So she's going to get a very sexy, sultry, Victoria's Secrets kind of look, which is why she's in this beautiful golden top. Вы видите, что у нас такой получается очень смелый, дерзкий образ в стиле модели Victoria's Secret. Не случайно у нас наша модель одета в такой прекрасный топ. So it doesn't have to be perfect. It just cannot have any harsh lines because it takes away from the beauty of the look. Итак, макияж у нас не должен быть безупречным, то есть здесь допустимы какие-то такие размытые эффекты, поскольку это эффект smoky eyes, он очень смелый. Однако мы стремимся всегда избегать резких переходов оттенков. And again, blend as you go, so this way at the end, вновь по ходу нанесения я сразу растушевываю оттенки. Everything will come together. И таким образом они мягко переходят один в другой. So now I want to get a little bit more dramatic. Теперь я добавлю еще больше драматичности в образ. I'm going to be using the gel liner today, but I'm going to use it as an eyeshadow. Я использую гелевую подводку в качестве тени для век. Because again, I want to incorporate multiple textures in order to make sure I have dimension. Опять же, я повторяюсь, я использую разные текстуры для того, чтобы эффект объема был максимальным. So remember, we're still thinking about that number 3. Помните, да, всегда мы держим в голове цифру 3. So far I used 2 different textures on the eye, and I've used 3 different colors. Я использую 3 разных текстуры для макияжа глаз, так же, как и 3 разных оттенка. Okay. I love the gel eyeliner because you have a chance to really create instant impact to the eye, and it's also a great base to build shadows on top of as well. So it's a wonderful way to play with texture. Мне очень нравится гелевая текстура этой подводки. Во-первых, ее легко наносить, она хорошо закрепляется. В то же время она служит прекрасной базой под следующие оттенки цвета, которые мы будем затем растушевывать и создавать рельефный эффект. I found with using cream-based products, the best approach is to place it where you want it and then blend out the edges.
Я давно уже пришла к выводу, что кремовые гелевые текстуры, они прекрасны именно для точного нанесения продукта, когда вы хотите, чтобы он находился именно в том и ином месте. By using that process, you maintain the intensity close to the eye where you want it, and then you can feather it out almost to look like multiple shades. И опять же, кистью я слегка растушевываю гелевую подводку для того, чтобы сгладить переходы и чтобы углубить взгляд. How many of you use the Inglot gel eyeliner in this way? Кто-нибудь из вас таким образом использует гелевую подводку в качестве теней? All right. Прекрасно. Fantastic. I know that word in Russian. Fantastic. Я знаю слово по-русски «фантастика». Now I know 2 words. Теперь как минимум 2 русских слова я знаю. All right, so I'm looking for a bigger brush Я беру кисть побольше, because I really want to feather out the edges. поскольку я хочу, чтобы вот этот эффект перехода был максимально мягким, сглаженным. Because I'm going to be adding a shadow on top, and as soon as I add that shadow, it's going to actually lock in this color right where it is. Поскольку сверху я еще нанесу слой теней, и он сразу очень четко закрепится на веке, поэтому вот эту зону мне нужно хорошенько обработать. So I want to make sure that the shape is exactly what I want before I do that. I'll have her open. Okay, мне важно, чтобы форма, которую я создаю, была именно той, которая мне нужна, чтобы она никак не растекалась, не расходилась, а оставалась на месте. And I'm going to go back with a shadow shade that's very similar to the shade of the gel liner just to feather out the edges. Я добавлю оттенок сухих теней такого же цвета, как и гелевая подводка, для того, чтобы еще больше смягчить цветовой переход. Can we see how using 3 creates lots of dimension? There's lots of layers to this eye now, and we're not even done. Вы видите, сколько мы уже использовали различных оттенков, текстур и способов нанесения, и до сих пор, пока мы еще не закончили макияж. And in order to make sure we have really beautiful transitions, I'm going to go back to the shades that we used in the beginning, just to make sure that everything feathers out beautifully. Для того, чтобы эффект перехода был еще более идеальным, я возвращаюсь к тому оттенку, который использовала в самом начале. Working in the inner corners of the eye is really important because you want to make sure that your look looks great from the front and from the side. Проработка внутренней части глаза, она очень важна, потому что это создаст, опять же, эффект объемного макияжа, который будет выглядеть прекрасно с любой точки зрения, как бы вы не посмотрели на модель. Alright, so I'm just going back and forth, just making sure that the shape is exactly what I want. Вновь работаю вот такими возвратно-поступательными движениями, двигаю кисточкой туда-обратно, чтобы хорошенько растушевать переход оттенков. And I'm going to go back and add more of the gel liner in a moment, but I'm going to let that set and I'm going to work underneath the eye because again, to maintain balance, the same thing you put on the top, you want to have on the bottom. Вновь мы сохраняем баланс. Те приемы, оттенки, текстуры, которые мы использовали на верхней части век, мы их используем и по нижнему веку, поэтому я возвращаюсь к гелевой подводке и обрабатываю линию роста нижних ресниц. Now I want to make sure that the intensity is close to the lash line because this whole idea is about creating dimension, so it should be darker and then feather out lighter. У самой линии роста ресниц самый темный, самый густой оттенок. Мы создаем, как я вновь повторю, эффект объема, то есть сверху, ближе к глазу у нас самые темные, самые плотные оттенки, они постепенно как бы размываются к низу. Okay. Isn't she beautiful? Правда красиво? Say that with a little more conviction. Yeah. I fell in love with her yesterday. She's coming home with me. Я просто влюбилась в нашу модель, я надеюсь, что она со мной уедет. Yeah, she does look like Kate Moss. Она выглядит, правда, как Кейт Мосс. So now that I have my shape, I'm just building intensity now.
Сейчас I я want it. создаю дополнительный эффект интенсивного макияжа и наношу еще один слой гелевой подводки. Okay, so let's leave the eye for a second, and we're going to go back to creating our glow effects on the skin. Пока оставим глаза в покое за некоторое время и сейчас займемся кожей для создания сияющего эффекта. So remember I talked about 3. So we use 3 different shades on the eye, 3 different textures just to create that dimension. And I'm going to come back and add more. But before that, I want to incorporate the 3 to her face to get this glow happening. Итак, мы всегда повторяем, помним цифру 3 различных оттенка, 3 различных текстуры. К глазам мы еще вернемся, ну а пока эту методику я буду применять при нанесении средств для кожи лица. So I'm going to use 3 different particle sizes of highlighter. Итак, у нас будет здесь 3 хайлайтера с разным размером частиц. So I'm going to be using the Skin Sparkler, did I say that correctly? In 2 different shades. Итак, я буду использовать глиттер для кожи, 3 различных оттенка. And then I'm going to be using the highlighting powders, the sparkling dust in 2 different shades. Также я буду использовать пудру хайлайтер, которую также еще называют пыль хайлайтер, также в 3 оттенках. And I'm going to top it off with the pure pigment on top. И поверх я нанесу, собственно, чистый пигмент. So how do you know how to layer it? Always think about shape. I'm going to start with my deepest tone first and build up to my lightest tone. Итак, как наносить, в каком порядке наносить эти средства? Мы всегда помним, что мы создаем именно рельефный эффект, поэтому начинаем с самых затемненных участков и двигаемся к самым светлым. Now, because this is very pigmented, I'm going to start with a little bit first, and I'll just have her turn a bit. Так, тут у нас достаточно насыщенный пигмент. And I'm going to follow the contours of her face. Я следую контуру самого лица. I'm starting with the deeper shade first. Самый темный оттенок использую в начале. And this is going to be my first layer of highlight. In the end, we're going to have 3 layers. И это будет мой первый слой хайлайтера. У нас будет 3 таких слоя, как мы уже сказали. And it's okay to start small and build your way up because it's really hard to erase. Поскольку это достаточно сложный в работе материал, я наношу его вот такими движениями, чтобы затем мне было легко переходы растушевать. So again, I'm working in circular motions because that's the best way to get rid of all demarcation lines and to blend the product so that it melts into the skin. Опять же, я двигаюсь круговыми движениями, вот такими. Это идеальный способ избежать слишком резких переходов между разными продуктами. Кроме того, именно такое нанесение круговое позволяет как бы смешать средства с самой кожей. Okay. So I'm always looking at the front because balance is the most important part of this for me. So I want to make sure that everything's balanced first, and then also that everything is very well blended. Я всегда смотрю на модель прямо, анфас, потому что в создании рельефного макияжа главное это баланс. Во-первых, баланс, во-вторых, хорошая растушевка. So I never add anything new until the last thing is completely blended. Я никогда не добавляю новые средства до того, как предыдущий слой не был хорошенько растушеван. Okay, so now that that's blended, I can move on to my second shade. Итак, я наношу второй оттенок. So you see this shade is a few shades lighter than the first. Вы видите, он несколько светлее, чем предыдущий. Because again, we have to think about contrast. Contrast is always on our mind. Вновь мы помним о том, что самое главное в таком макияже – это контраст. So I'm keeping this now closer to her eye, more at the top of the cheek. И теперь вот это средство я наношу уже ближе к глазам, на верхнюю часть скул и щек. This is going to help us maintain the shape. Это позволит нам удержать тот рельеф, к которому мы стремимся. Now, how do you decide which highlighter to choose first?
А как мы решаем, какой хайлайтер использовать в самом начале? You want to make sure that the smaller particle size is more at the bottom of our layer, and the larger particle size is towards the top. Нам нужно понимать, что самые маленькие части, мы их выделяем на первом уровне, на первом слое, и уже более обширные участки выделяем на последующих слоях. By doing that, you make sure that the highest point, the point of interest, is always where the eye will focus. Таким образом, мы добьемся нужного нам эффекта, а именно те участки, которые мы стремимся в первую очередь вывести на первый план, они будут лучше всего подчеркнуты. Our eyes and the camera's eyes always see what's shaded lightest and what's most reflective first. То есть вы для выделения таких участков выбираете самые светлые оттенки, а также самые сияющие текстуры. Can you see that beautiful shape that we're creating now by layering these Вы видите, highlighters? с помощью наложения разных слоев мы создаем вот такую красивую структуру лица. How many of you work like this already? Как многие из вас уже работают в такой технике? Great, you can come on the road with me. Прекрасно. Присоединяйтесь ко мне. James needs you for Fashion Week. Вам Джеймс уже рассказал о том, что такое fashion-makeup. All right, gorgeous. I love the idea behind the Inglot highlighters because you can tell that there is a lot of intention behind the design because I'm able to layer all of these things very seamlessly together. Мне очень нравится сама идея, разработка хайлайтеров Inglot. Они позволяют мне накладывать разные слои, при этом я всегда остаюсь верна своей идее. Эти продукты позволяют мне идеально выразить мою задумку. And that word intention is something that we always want to think about. And you want to think about brands who have intention in the creation of their product. And Inglot is definitely one of those brands. Я говорила в начале презентации о понятии намерения, о понятии какого-то плана, да, в который входят все наши продукты, их текстура и так далее. Вот я как раз убедилась в том, что бренд Inglot, он полностью придерживается этой идеи намерения. Now, I really fell in love with these soft sparklers because they do just that. They kind of soften the edges. It looks like her natural skin glowing, which is really, really beautiful. So I like to edge out any dramatic highlighters with this highlighter just to soften the edges. And again, I'm using contrast, 2 different shades, the deeper at the hollows of the cheek, and then the lighter I'm going to use across the top, just to maintain the shape. Итак, для поддержания рельефа я, как всегда, использую на более впалые участки темные оттенки и более светлые оттенки на выступающие участки. Для растушевки переходов я использую хайлайтер мелкого помола, он мне очень нравится, он как раз позволяет создать вот такой очень мягкий, нежный переход. All right, now I want to add the highest level of shine. И теперь я беру средство, у которого уровень сияния самый высокий. This is that pure pigment. Это, собственно, чистый пигмент. And I'm going to keep it right at the very, very top. И его я наношу на самые верхние, самые выступающие точки. Because this is the most reflective, I want to keep it at the highest point of the cheek. Поскольку это очень отражающий пигмент, он очень блестящий, я наношу его на самую верхнюю часть скул. Aren't these products beautiful? Правда, красивые продукты? I'm in love. Мне очень нравится. Gorgeous. So you can see how the lightest shade is at the top, the most reflective is at the top. So it keeps the shape of the cheekbone. Вы видите, что самая отражающая часть, самые отражающие продукты, самые блестящие, сияющие продукты всегда находятся на выступающей верхней части. All right, so now let's pull this all together. I'm going to go back and just clean up the eyes a little bit. Итак, теперь мы должны собрать весь образ воедино. Я возвращаюсь к глазам. And I'm going to use a little bit of the under eye concealer.
А я использую небольшое количество консилера под глаза. And I just want to get a small brush. I don't need a lot of product, just a little bit to open up the inside of the face. Совершенно небольшое количество продукта я беру, буквально вот такими похлопывающими движениями наношу чуть-чуть консилера. What's important for me is that the skin continues to look like skin. А что здесь важно для меня? Кожа продолжает выглядеть как кожа. So we're never going to use too much product. We just use exactly what we need in order to complete our look. Именно поэтому мы берем продукты столько, сколько нам нужно, ни больше, ни меньше, для того, чтобы образ был идеальным. She's very beautiful, so I'm not going to go crazy. Модель очень красивая, поэтому здесь нам не нужно сходить с ума и создавать какое-то слишком плотное покрытие. And this is what I love about this concealer, because a little bit goes a long way. You can just be very strategic where you place it. Мне очень нравится то, как наносится этот консилер, он очень четко ложится, то есть я могу следовать, опять же, своему плану. And I found using the warmth of your finger, it keeps it looking very natural and beautiful. Небольшое количество я наношу похлопывающими движениями пальцев, опять же, для сохранения вот этого естественного финиша. All right, so let's add some more light. The whole idea behind this whole concept of the highlighters is that we think of it just like in photography. Photographers use light to contour the face. The same thing, our light as makeup artists is our highlighter. So we're very strategically placing this light around the face just to capture those accent points and to make sure that we create interest in those areas we want to create interest. Итак, вспомните, как работают фотографы. С помощью освещения они создают контур, рельеф своих моделей. Точно так же поступаем и мы. Только вместо освещения у нас хайлайтеры. За счет хайлайтеров мы делаем акцент на самые выступающие участки. Since this look is very wet and very dewy, I want the eyes to follow through. So I'm going to be using some of the lip oil on her lid, mixed with a little bit of the pure pigment. Итак, у нас образ практически готов. На подвижное веко я наношу сияющее средство, которое я создала с помощью масла для губ и небольшого количества пигмента. Again, this is another layer of texture. И вновь это еще один слой, еще одна новая текстура. And by adding this other layer of texture, we're creating more dimension on the face. С добавлением вот такой новой текстуры мы еще больше объема и рельефа придаем лицу. I find the finger is the best tool because you have a bit more control. Мне очень нравится наносить средства пальцами, поскольку это дает мне чувство контроля. Okay, you can open. And I want it to be just a little bit shiny and glossy underneath her eye as well, just to follow the look, this whole wet, beachy look that we've created. Мне также хочется добавить небольшой штрих вот такого влажного сияния под глаза на нижнее веко, опять же для закрепления баланса, поскольку именно такое средство у нас на верхнем веке. I'm going to add more pure pigment now, but to the inner corners of the eye, just to add a little bit more light and a bit more interest. And actually, I'm going to use a little bit of the setting spray first, just to avoid any fallout. Итак, я более интенсивный оттенок пигмента нанесу на внутренний уголок глаза. Предварительно кисть я обработаю спреем, для того, чтобы этот оттенок у меня ложился более четко. Just adding a little bit of light right in the inner corners of the eye. То есть это такой яркий, сияющий штрих внутри, на внутреннем уголке глаза. Let's see, open. Gorgeous. And now let's finish up with the lip. Итак, завершаем макияж мы макияжем губ. Quick and easy lip always starts with just using a little bit of the foundation color. Небольшое количество основы. Just to blank it out. And a nude lip is a perfect complement to this strong eye that we've created.
Безусловно, при вот таком ярком драматичном макияже глаз самое лучшее решение – это нюдовый оттенок для помады. And I'm going to add just a bit of this gloss right on top. Поверх небольшое количество блеска. And this tone mimics the pinky tone that was in her natural lip color. Вот этот оттенок, он практически повторяет натуральный цвет губ модели. Now, one thing we always want to keep in mind, especially for photography, is that the body has to match the face. Еще один важный момент, который мы постоянно должны помнить, особенно когда речь идет о съемках, оттенок кожи тела должен соответствовать оттенку кожи лица. So I want to bring in this life to her skin that we've created on the face. So I'm going to take a little bit of that same illuminizer that I used to prep her skin with, and I used to underpaint, and that I used at the top of her cheek in the beginning. And I'm going to mix it with a little bit of this under makeup base. Итак, я возьму тот оттенок, который я использовала для макияжа глаз, перемешаю его с основой под макияж. And I'm going to apply it to her body. This way her body will look like her face in a photograph. И нанесу эту смесь на тело для того, чтобы кожа тела, оттенок кожи тела прекрасно сочетался с оттенком кожи лица. Особенно это заметно на фотографиях. And I'm going to take a very large brush now and just add those accents that are important for the body. Bring in those same bits of light that we added to the face onto the body. Теперь я возьму большую кисть и с ее помощью расставлю такие же цветовые оттенки, акценты с помощью хайлайтера, который мы использовали для макияжа лица. So I'm going to use the same 2 shades of highlighter that we used on her cheek on her body. Я использую те же 2 оттенка хайлайтера, которые мы использовали для скул, и наношу их на тело. So we have the deeper tone first, just to shape out the body, and then I'll add the lighter tone on top. То есть для придания рельефности я использую вначале темный оттенок и поверх наношу уже светлый. And on the collarbone, you can go in with a smaller brush just to add more detail. Область ключиц вы можете проработать с помощью уже более маленькой кисти для более детального покрытия. So now if she's posing and she's bringing her shoulder around and turning her face, her shoulder will match her cheek. Вы видите, что когда модель у нас двигается, приподнимает плечо, ее оттенок ее кожи полностью соответствует оттенку кожи лица. And these are all those little details that make for a really beautiful photograph. Ну и, собственно, идеальные, самые красивые фотографии получаются тогда, когда мы соблюдаем все вот эти тонкости. All right, and I'm going to add just a touch of powder in the inside of her face, just for a little contrast. И еще один яркий небольшой контраст. And voila, Kate Moss is in the building. И все, у нас своя собственная Кейт Мосс. Voila. Thank you so much for your time and attention. I really appreciate it. And thank you, INGLOT, for having me. Большое вам спасибо за ваше время. Мне с вами было очень хорошо. Данесса Марикс, ваши аплодисменты в 3 раза громче. Данесса Марикс и наша собственная Кейт Мосс, как уже сказали. Сегодня с большой радостью представляем сегодня лучшие мастер-классы на этой самой сцене. Давайте продолжать аплодировать сегодня. Thank you so much. Thank you. This look great. Дорогие друзья, посмотрите.